So, welcome to this week's Jim Street live webinar for our Korean community. 네, 한국 웨비나에 오신 여러분들 환영합니다. So, this one is again the starter webinar for beginners, where we will give you a brief introduction into Jim Street, the first financial district in the Metaverse. 그러면 메타버스에서 이루어지는 우리의 기본 프레젠테이션을 시작하도록 하겠습니다. So, with that being said, let's dive into the term Metaverse. It seems like everyone is talking about it, but the question is, why? Is it only a hype, or is there more to it? 그러면 요즘 각광받고 있는 이 메타버스, 많은 사람들 입에 오르내리고 있는 이 메타버스라는 것이 왜 이렇게 흥행하게 되었는지에 대해서 말씀드리겠습니다. And one way to view it is by using this quote here by Mr. Kevin O'Leary, a famous entrepreneur and investor who is also heavily involved in the cryptocurrency space. 활중앙 시스템에서도 많은 부분에 지식을 가지고 가고 계신 케빈 치의 이용에 따르면 이분은 투자자이신데요. Now, this person, who is also famous for his appearance in the TV show Shark Tank, where startups apply for investor capital, and he sits in the jury to decide whether a startup is worthy. So he has a very good sense of spotting trends early on. 이번 특별히 어떤 유명한 스타트업 기업들에 대한 평가를 해주고 해석을 하는 어떠한 TV쇼 프로그램에도 참석할 만큼 정말 영향력을 가지고 있는 분이십니다. And now what he says is that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. 그래서 이분의 하신 말씀에 의하면 NFT라고 하는 것은 비트코인보다도 더 큰 성장 잠재력을 가지고 있다고 하셨는데요. And you will soon understand during this presentation what NFTs have to do with Metaverse and why they do play a major role here. NFT가 왜 이 메타버스와 연관이 있는지, 왜 메타버스에 있어서 중요한 역할을 하는지에 대해서 말씀드리겠습니다. And when Mr. Kevin O'Leary here says that NFTs will become bigger than Bitcoin, of course, you should also look at Bitcoin, and you can see that throughout the past decade, it has grown more than 86 million%. 네, 이분께서 NFT가 가지고 있는 비트코인보다 큰 성장 잠재력을 조금이나마 이해하기 위해서 비트코인의 지난 10년간의 성장세를 보면 좋은데요. 비트코인 같은 경우에는 지난 10년이란 시간 동안에 무려 86,200%의 성장률을 보였습니다. But he's, of course, not the only one who is seeing a major trend in the metaverse. 지금 이 NFT는 메타버스와 함께 주된 유행입니다. For example, if you were to do some research, you will find articles like this where investment banks such as Morgan Stanley are seeing $8 trillion market potential in the metaverse. 그래서 보면은 모간 스탠리라고 하는 어떤 투자 은행이 최근 이 중국에서만 이 메타버스 시장에 8억 달러의 투자를 했습니다. And another very popular example is, of course, former Facebook that has even changed their name, the company name, to Meta, and they're investing $10 billion of their company capital into the development of their metaverse. 그리고 페이스북 또한 그들의 이름을 메타라고 명칭을 바꾸면서 무려 100억 달러를 투자했는데요. And now if you ask yourself the question, well, okay, but what's this metaverse thing all about? Well, the metaverse will change the world as we know it today, and it will combine and merge all industries in the virtual world. 메타버스는 우리가 기존에 알고 있는 세상을 바꿀 것이고요. 그리고 가상세계에 존재하는 모든 산업들을 결합시키고 병합시킬 것입니다. So no matter if you're talking about
playing games or going shopping, doing business, even education, and of course, entertainment. And then last but not least, the finance industry. Everything is going to be found in the virtual world soon. 그래서 머지않은 날에 이 가상세계 안에서 게이밍, 또 쇼핑, 비즈니스, 교육, 오락, 금융과 같은 다양한 산업 전반적인 분야들이 이 메타버스 안에 들어오게 될 것입니다. And then right here, this is just to show you that we're not the only ones seeing this trend, or Mr. Kevin O'Leary is also not the only one. Many big players have already started. So the big players, they're all already in. 그리고 지금까지 이미 수많은 빅 플레이어들이 참여를 하고 있습니다. Right, and I'm sure if you look at this chart right here, that you're going to recognize many familiar company logos that are somewhat involved in the overall metaverse trend already today. 여기 보시면 여러분들께서 이미 충분히 아실 법한 수많은 국제적인 이런 대기업들이나 소셜미디어사들이 전부 참여하고 있습니다. But then when we're speaking about the metaverse also in regards to virtual worlds, we need to look at the overall VR usage worldwide that is also rapidly growing, as you can see here. 이 메타버스의 성장세를 더 짐작하기 위해서 볼 자료는요, 바로 가상현실 사용자들의 숫자인데요. 이 가상현실 사용자의 수가 급증하고 있습니다. But now, if you want to access the metaverse via VR or maybe via screen, doesn't really matter. What matters is that you need to understand that the foundation of every metaverse is virtual land. 그렇기 때문에 또 여러분께서 이 메타버스를 또 이해하기 위해서 필요한 것이 바로 이 메타버스 공간 안에 있는 공간을 담당하는 바로 가상 토지들입니다. So all these virtual worlds, they have one thing in common. If you want to participate in it and build something within the virtual world, you must start by obtaining or buying virtual land so that you can start building within the virtual world. 그렇기 때문에 여러분께서 메타버스에 참여하기 위해서는 메타버스 안에서 뭔가 건물을 짓거나 뭔가를 하기 위해서는요, 먼저 가상 토지를 구매를 하여서 그 가상 토지를 사용할 수 있는 그 권한이 생겨야 됩니다. And now, this is where we get back to Mr. Kevin O'Leary and his quote about NFTs. The virtual land that you can buy is stored via NFTs. Remember? They will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. 그렇기 때문에 여기서 중요한 것이 앞서 투자자께서 말씀하셨던 말인데요. 바로 이런 가상 토지들의 소유권이 모두 기록이 될 수 있다는 것입니다. NFT가 가지고 있는 부동산 소유권을 기록할 수 있는 해당 능력으로 인해서 비트코인보다도 더 높은 성장 잠재력을 가지고 있다고 했었죠. So if you want to buy virtual land in order to, take part or participate in the whole metaverse trend to become a virtual land owner, you are going to do this by recording your property ownership in the form of NFTs, such that your virtual land actually belongs to you on a digital level. 그렇기 때문에 가상 토지를 구매함으로 인해서 메타버스 안에서 참여할 수 있게 되고 그것을 통해서 동참할 수 있게 되는 것인데요. 그럴 수 있는 이유가 바로 이 NFT라고 가지고 있는 특성인 부동산 소유권을 기록할 수 있는 해당 능력 때문입니다. And right here, you can see how prices of virtual land in the metaverse have gone up throughout the past 5 years. So this is actually, you could say this is going crazy, but that's reality. 네, 여기 보시면은 지난 5년간의 가상 토지의 그 가격의 추이를 볼 수가 있는데요. 정말 놀라울 정도로 큰 성장을 이루고 있습니다. And you can even prove it for yourself. If you just go out there and start doing some research, you will find articles like this showing that companies or individuals have not only been willing, that they have actually done $1 million deals
in order to become virtual landowners in the metaverse. 그렇기 때문에 수많은 회사들이 해당 가상 토지를 구매하기 위해서 수백만 달러를 투자하고 있습니다. And there are many good reasons for them to do this. One is, of course, spotting a major trend early on and getting in, while you still have the chance at the earliest possible stage, which is currently still the case, even though prices have started to skyrocket. The expectations are that it's going to go much higher still. 이렇게 하는 이유는요, 가상 토지의 가치가 미래에는 훨씬 더 높아질 것을 믿고 있기 때문에 그 가격이 상승하기 전에 최대한 빠른 시점에서 투자를 함으로 인해서 보다 높은 수익을 올리기 위해서 다들 지금부터 투자를 하고 있는 것입니다. But now let's talk about a particular use case that we here at Gym Street are offering our business partners and of course our customers as well. 우리의 고객이자 파트너사인 알파카 파이낸스를 통해서 알파카 금융을 통해서 이 메타버스의 이런 사용 예시를 보여드리고 싶은데요. So this right here is a screenshot of Alpaca Finance's website, which is a so-called DeFi protocol, whereas DeFi stands for decentralized finance. 탈중앙 금융인 알파카 금융의 웹페이지입니다. And decentralized finance has seen a big run-up during the last crypto bull market, and many people have become interested in it. However, when you come to a website like this, as a complete beginner, you will have a hard time knowing how to get started. 아무리 알파카 금융에 대한 좋은 얘기를 듣고 와도 이러한 사전 알파카 금융에 대한 또 탈중앙 시스템에 대한 사전 기본적인 지식 없이는 이런 웹사이트만으로는 이해하기가 쉽지가 않습니다. And now, our business partner Alpaca Finance with the metaverse and virtual reality, they will now have the chance, once we release this, to offer a completely new customer experience in the virtual world. 하지만 해당 이 알파카 금융은 우리 메타버스 안에 들어와서 함께함으로 인해서 완전히 새로운 고객 경험을 얻게 되었습니다. And to give you just a first impression or to help your imagination what this can look like, here's a short video that we've recorded with one of our metaverse experts, where you can see what he's seeing right there within the virtual glasses. 네, 여러분들의 이해를 돕기 위해서 이 해당 영상을 보여드리고 싶은데요. Right, so let's push play. So this is the outside city view of the Gym Street metaverse, and look at how the picture is moving as he is moving his head. 보시면 우리 진야 스트리트의 메타버스의 외부 모습과 내부 모습인데요. 이 사용자가 고개를 돌리는 방향대로 지금 화면이 움직이고 있는 것을 볼 수가 있습니다. Right, and here we are now inside the Alpaca Finance building in our metaverse, and that's the way how you can access their products via virtual reality. 보시면 알파카 금융 건물의 내부 모습이고요. 여러분께서 어떻게 메타버스 안에서 알파카 금융을 들어가서 경험할 수 있는지를 볼 수가 있습니다. So let's have a look at this example one more time and ask ourselves the question, where would you prefer to be convinced? 여러분들은 그렇다면 어디에서 확신을 얻고 싶으십니까? So let's assume you're interested in decentralized finance and you want, to step your toes into the water. Would you rather come here to a website like this where you're completely alone, there's no support, and there are no clear instructions how to get started? 여러분께서는 좌측에 있는 것과 마찬가지로 웹 홈페이지를 방문해서 사전 지식 없이 웹페이지만으로 어떤 정보를 스스로 이렇게 얻고 싶으십니까? Or if you had the chance, would you prefer to dive into the website like this, where there are people around you, employees who you can ask questions and who are there to help you get started? 아니면 우측과 마찬가지 메타버스 안에서 들어와서 주변 사람들과 대화를 하고
문의할 수 있는 직업과 직접 대면해서 이렇게 상담을 받음으로 인해서 정보를 얻고 싶으십니까? And this is also a great example to illustrate how we are seeking to create win-win situations for both our community and the business partners. 이것이 바로 우리 커뮤니티과 사업자들 그리고 회사들을 모두가 서로 윈윈할 수 있는 구조입니다. So for our business partners, of course, their benefit is that they have the chance to offer this whole new customer experience. And for our community, their benefit is, of course, going to be that they have the chance to now experience finance in a way like never before. 네. 이런 회사 입장에서는 완전히 새로운 고객 경험을 할 수 있다는 점, 고객, 그리고 우리 커뮤니티 입장에서는 완전히 새로운, 경험 금융을, 경험할 수 있다는 점에서, 이점이 있습니다. Now, this was just one example of what's possible in the metaverse and what we are going to offer here at Jim Street, the first financial district in the metaverse. 이것은 단순히 메타버스를 통해서 얻을 수 있는 수많은 장점 중에 한 가지 예시에 불과합니다. Another way for you as a virtual landowner and, of course, our business partners to utilize the virtual world is advertising. 그리고 우리 커뮤니티에 그러니까 토지를 소유하고 있는 소유자 입장 그리고 회사 입장에서 얻을 수 있는 또 다른 메타버스 토지의 활용 가능성인데요. So these are just a few examples of real world billboards, that every one of you knows because they are basically everywhere. If you drive down the highway, if you go to the train station, or you walk, through the city, you see these billboards everywhere. 여러분께서 거리를 돌아다니시다 보면은 빌보드 이런 광고판을 어디에서나 보실 수 있는데요. And now, take a look again. This is the metaverse, the virtual world. You dive right in, you walk around in these virtual streets, you see these virtual buildings, and what's there? Billboard advertisements. 네, 그래서 다시 돌아와서 여기 보시면 우리 메타버스의 모습인데요. 지금 여기 밖에 거리 나와 있고, 거리에 보시면 건물에 빌보드 전광판들을 볼 수가 있습니다. And now guess what? Think about it. If you were to participate in this project, if you were to become a virtual landowner, you place virtual buildings on your virtual land, you now have the chance to rent advertisement space to our business partners such that they can advertise their products here and you will benefit from the ads revenue that's generated. 그래서 여러분들께서 만약에 가상 토지를 구매해서 토지의 소유주가 되고 또 건물을 지어서 건물주가 되시고 또 건물에 전광판을 이렇게 달게 되면 여러분들께서는 이런 회사들로부터 광고를 시켜주신 대신에 그 광고 수익을 얻을 수가 있는 구조가 생기게 되는 것입니다. And from the business partners' perspective, if you look at these billboards, at the highway or wherever, they pay large amounts of money only because of, a number of people that's potentially walking by these billboards on a daily basis, but they never know who is actually interested in their ad. 여기 보시면 이런 현실 세계에서 회사들이 광고를 할 때는요, 정말 막대한 투자를 하게 되는데요. 하지만 이러한 경우에는 정말 어느 일정 양의 많은 사람들이 볼 수 있다는 것에는 확신을 얻을 수 있지만 어떤 사람이 과연 우리 회사 상품에 관심을 가질 법한 사람들이 볼지에 대해서는 확신이 없습니다. And now in the metaverse, in the virtual world, we can provide our business partners with many more metrics that go beyond, just counting the number of people that are accessing. You can actually also count how many people are looking at your ad or even interacting with it in one way or another. 하지만 우리 메타버스에서 광고를 하게 되면
어느 만큼의 사람들이 볼 수 있는지를 알 수 있을 추정할 수 있을 뿐만 아니라 그 상품에 대한 또 관심도 또한 우리가 더 확신을 줄 수가 있습니다. But yet another factor that makes advertising in the Gym Street metaverse so much more attractive that goes beyond that we can provide more metrics. 하지만 우리는 금융 분야의 메타버스이기 때문에 이런 분야에 있어서는 훨씬 더 많은 선호도를 기본적으로 가지고 있어서 광고하는 광고 회사들 입장에서는 훨씬 더 확신을 얻을 수가 있습니다. Since we are the first financial district in the metaverse, we are serving a specific niche, meaning that our business partners know that they're advertising to a community that is coming here because they're actually interested in their products. 그렇기 때문에 우리 파트너사들은 우리의 메타버스가 금융 분야의 메타버스인 것을 알고 있고, 그래서 금융 분야에 관심 있는 사용자들이 메타버스에 들어와 있다는 것을 알고 있기 때문에 그런 부분에 있어서 확신을 얻을 수 있게 되는 것입니다. And here you can see that we have already started to establish business partnerships, for example, with cryptocurrency exchanges such as XT or Lbank. Recently, Bitmart has been added. We still need to add the logo here, but you can see that we have already started to grow and we're adding more and more business partnerships on a monthly basis. 그래서 지금 보시면 현재 우리가 같이 파트너십을 함께하고 있는 수많은 파트너사들을 확인할 수 있는데요. 정말 많은 부분이 이런 금융권 분야에서 존재하고 있는 많은 파트너사들 또한 있습니다. And apart from the business partnerships, we are also offering our own products within the metaverse, such as the DeFi side, where we partner with Alpaca Finance, or our CashFT crypto card. 그리고 이 중에는 알파카 금융, 이런 탈종한 시스템에 있는 알파카 금융과 또 캐시FT 다양한 또 우리 파트너들이 있습니다. And now, I think this is one of the most important questions for you to be answered, which is, are we able to deliver upon our promises? Are we able to realize what we're talking about here? 그리고 많은 사람들이 이런 얘기를 듣고 나서 의문이나 질문을 가질 법한 것이 있는데요. 과연 이런 것을 현실화시킬 수 있는 능력이 우리 회사에게 존재하느냐라는 것입니다. So we would like to answer that question simply by showing you that we have our own in-house development team that consists of more than 70 engineers and graphic designers, UI, UX, designers, website, front end, back end. Everything is hired staff that is working deliberately for Gym Street. 그리고 그런 대답은 바로 맞습니다라는 것입니다. 왜냐하면 우리가 가지고 있는 사내 개발팀인데요. 70여 명이 넘는 엔지니어 및 그래픽 디자이너를 우리가 함께하고 있고요. 그리고 시니어 이런 레벨 엔지니어들, 또 다 그 외에 수많은 엔지니어들과 전문가들이 함께하고 있습니다. There's even the chance to come visit our development office, which is located in Yerevan in Armenia. 여러분들께서 또 원하신다면 예레반에 있는 우리의 개발 사무소를 또 방문하실 수 있습니다. For example, here you can see our Gym Street CEO, Frank, on his last visit when he was there to see what the staff is doing. 예를 들면 우리 CEO이신 프랭크 씨께서 얼마 전에도 개발 사무소를 방문하셨습니다. And we also have our official Gym Street office, which is located in Dubai, where there's also the possibility to come visit us and meet us in person there. 그리고 또 두바이에 있는 우리 회사 짐스트리트 회사 사무실이 있기 때문에 여러분께서도 원하신다면 방문하실 수 있습니다. And then the next part, now we've talked about our development team. That's regarding everything which is happening behind the scenes and on the coding level. 네, 그리고 코딩과 관련해서 우리 메타버스를 만들고 있는 담당하고 있는 또 우리 개발 엔지니어 팀을 소개하고 싶은데요. But then we're also creating a virtual world, and for this part,
we have our in-house Metaverse company, which is Immerse FX. 그 중에서 특별하게 메타버스를 시각적으로 만들고 구현시키는 부분에 담당하고 있는 파트너사인 IMFX에 대해서 소개드리고 싶습니다. Now, if you wonder, we're talking about Metaverse and blockchain and crypto, why are there movie posters on this slide? 여기 보시면 지금 수많은 영화 포스터들을 볼 수가 있는데요. Well, that's because Immerse FX, the company that's providing our virtual world or creating our virtual world, is actually a visual effects studio providing visual effects for big Hollywood movie blockbusters, such as the ones on this slide. 왜냐하면 우리 메타버스를 만드는 이 IMFX라는 회사는 사실 이런 할리우드 영화의 수많은 프로젝트에 참여했던 경력을 가지고 있는 시각 디자인 회사로서 스튜디오를 가지고 있는 이런 훌륭한 회사이기 때문입니다. So the same experts that are making Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Gerard Butler, Ryan Reynolds, that are making all these big Hollywood actors look so great on screen, the same experts are here to create our virtual world for the Jim Street Metaverse. 네, 이런 수많은 영화와 이런 영화 배우들을 스크린에서 정말 멋진 모습으로 나타내주고 구현시키는데 이런 수많은 경력을 가지고 있는 이 회사가 바로 우리 진넷 스트리트의 메타버스를 만들고 있다는 것입니다. And here we just like to show you a few work samples, how ImmerseFX is applying their expertise in the movie business. So they're rendering scenes, on the computer, then they're adding real photograph textures such that the final movie scene looks as if it's real. 네, 여기 보시면 예시 자료로 IMFX가 렌더링 영상 편집을 통해서 어떻게 이런 영상들을 만들고 시각 디자인을 하는지 사진이 나와 있습니다. And now I want you to take a closer look at this movie poster right here, where Mr. Jason Statham is hanging off, the roof of a large, tall building. Right here, let's have a closer look at this movie poster where Jason Statham is hanging off this large building. 여기 보시면 위에서 두 번째 사진을 보시면 한 배우가 높은 고층 빌딩 위에 매달려 있는 포스터를 보실 수 있습니다. So here at the work samples, we can see Jason Statham in the ImmerseFX studios where they shot this scene, and that's what it looks like after ImmerseFX has applied their magic, to make it look like this in the movie. 네, 여기 보시면 오른쪽에서 우측 상단에 있는 사진을 보시면 한 배우가 이 IMFX 스튜디오에 있는 어떤 구조물에 매달려 있는 모습이 있습니다. 이것을 통해서 시각 효과를 구현시켜서 포스터의 모습을 완성시켰습니다. And just as a side note, if you come to visit our YouTube channel you watch our previous webinar recordings, there are 2 times we had the ImmerseFX CEO Jordan Markov join us live to talk about some, behind the scenes stuff, how the virtual world is being created. 네, 저희 유튜브 채널에 보시면 2차례 기존에 있었던 웨비나를 녹화한 영상분들이 업로드되어 있는데요. 그 플레이리스트 중에서 보시면 웨비나에 2번 IMFX CEO께서 참석해 주셔서 이런 부분 설명을 구체적으로 해주셨습니다. 해당 영상을 또 원하시면 유튜브 채널을 방문하셔서 시청하실 수 있습니다. And right here, this is a metaverse example from one of our business partners' buildings. So every business partners that joins Jim Street gets their own individually unique designed building made by our metaverse experts. 네, 여기 보시면 한 예시 자료가 있는데요. 월킹이라고 하는 우리 파트너사가 가지고 있는 우리 진 스트레이트 내에 있는 건물의 모습입니다. 모든 파트너사들이 각자 자신들만의 개인적인 독특한 형태의 건물을 소유하고 있습니다.
And then they will also do some short scenes showcasing the building, what it's going to look like later when the virtual world is ready. 네, 그래서 이 메타버스가 준비가 되면은 이런 부분에 이렇게 전문가를 통해서 디자인을 받고 설계를 받아서 이렇게 만들게 됩니다. And as you can see, even the interior design, everything is being taken care of. 네, 그래서 모든 부분이 이렇게 이렇게 섬세하게 구현이 됩니다. And now, just for some further trust building, this is us when we attended the Crypto Expo in Dubai in 2022. And here you can see Alberto Mera, our lead designer, the head regarding all the numbers here, on stage, joining a panel discussion about how DeFi can make it to mainstream. 네, 여러분들의 신뢰를 드리기 위해서 작년 2022년 두바이에 있었던 이런 크립토 분야 엑스포를 개최했었는데요. 해당 행사장에 많은 우리 CEO 분들께서 참석하셨습니다. And right here next to him, this is Jordan Markov, the CEO of ImmersiveX, who also joined us there at the Crypto Expo to talk about the prospects and show them our metaverse. 네, 우리의 관계자 중에 한 분께서 또 이렇게 직접 시험을 하고 있는 모습입니다. And here you can see how packed it was around our booth because everyone was so much interested at, taking a look inside our VR glasses to experience for themselves the first financial district in the metaverse. 여기 보시면 우리의 부스에 수많은 사람들이 관심을 가지고 우리가 가지고 있는 이런 가상 VR 안경을 통한 이런 기술들에 관심을 가지고 이렇게 찾아오는 모습입니다. And actually, we were so successful at Crypto Expo or gained so much awareness that we've been awarded with the most innovative DeFi project 2022 award. 그래서 해당 엑스포에서 우리는 가장 혁신적인 디파이 프로젝트의 디파이 프로젝트 중에 하나로서 이렇게 수상을 하게 되었습니다. All right, so that's the first half of our presentation, and now dive into how you can actually, participate in the metaverse and become a part of this awesome project. 네, 그러면 우리가 가지고 있는 이 메타버스를 향한 우리 과정에 대해서 말씀드리고 싶은데요. So these are our steps towards the metaverse. We already have the 2D map available where you can choose your land parcel to become a virtual landowner and reserve it for yourself. 현재 이미 실행 중인 2D 버전인데요. 여기서는 여러분께서 원하는 위치를 선택하셔서 토지를 구매해서 할 수 있습니다. All right, and this we had actually planned to come out with a bird's eye view perspective. However, since we already have the first 3D prototype available, this is probably going to be skipped, and we're now aiming fully at having the full 3D virtual world ready by the second quarter of next year, 2024. 여기 중간에 있는 2.5D 버전은 저희가 현재 진행 상태를 보아 스킵하고 바로 3D 버전으로 갈 수 있을 것 같습니다. And then, what's the first product? We already spoke about this. This is your way how to gain access to the first financial district in the metaverse and become a part of Jim Street. 그러면 지금 어떻게 하면 우리 메타버스에 참여할 수 있는지, 일원이 될 수 있는지 말씀드리겠습니다. So as we already talked about, virtual land, that's the foundation. That's how you can become part of this and own a piece of the financial district in the metaverse. 그래서 이 메타버스에 있는 기본 토지 구역을 구매해야 되는데요. 그에 대한 정보입니다.
So we have a total of 210,000 land parcels that are available. And currently a land parcel is valued at $116. 기본적으로 21만 개로 제한이 되어 있고요. 가격은 현재 $116입니다. And on the next slide, we will learn what you can do with these available NFT slots. 그리고 기본적으로 4개의 NFT 슬롯을 한 구획당 가지고 있습니다. So regularly, each land parcel has 4 NFT slots available, but you can also apply an upgrade such that they can hold up to 10 additional NFTs. 그래서 업그레이드를 하게 되면 총 10개까지 슬롯을 확장시킬 수 있습니다. And now, this is another very, very important part for you to understand, the parcel price index that ensures that the value of the virtual land will go up even while we are still in the process of selling it. 네, 판매가 되면 될수록 해당 퍼센테이지에 달성할 때마다 기본 토지 구역의 가격이 상승하게 됩니다. So first of all, you must understand that the available land parcels are limited to 210,000. So when they're sold, we're sold out. If there's more demand, price and demand will have to even themselves out in the market. 네, 그래서 현재 시장 가격이 지금 $116로 지금 책정이 되어 있는 것입니다. And right here, this parcel price index, what it does is we have already in advance set certain milestones, such as when we reach 25%, the price will automatically go up from the current price of $116 to then $144. 그래서 지금 현재 이미 25%에 달성하기까지 얼마 남지 않았는데요. 25%가 판매가 완료가 되면은 기본 토지 구역의 가격이 $144로 상승하게 됩니다. And you can see right here that we are very close to this 25% mark. So actually there are only 746 land parcels, or there were this many land parcels left when I took the screenshot a few hours ago. 그래서 지금 현재 상태를 보시면 총 소포의 개수가 판매 개수가 얼마 남지 않았음을 보실 수 있습니다. So there's still a chance right now to obtain or get your virtual land in the First Financial District in the Metaverse at the best possible price of $116 before it will jump to $144. 그래서 다음 단계인 $144로 가격이 올라가기 전에 지금의 최고의 기회를 누리시길 바랍니다. But even $144 is still actually a very good entry point, knowing that by the time we reach 100%, your virtual land is going to be worth at least $300. 그래서 모든 100%, 그러니까 모든 토지 소포가 판매가 완료되면은 기본적인 가격이 $300가 됩니다. And just to put this into context, if you go out there to do some research, for example, 2 other popular metaverses out there, which are the Sandbox and Decentraland. 예를 들어 샌드박스나 디센트럴에 또 다른 메타버스가 있는데요. And if you want to find out how much virtual land parcels are being, valued there or sold for there, you will hardly find a single virtual land parcel in one of these metaverses below the price of $1,000. 그래서 샌드박스나 이런 타 메타버스의 현재 상태를 보면요, 토지 기본 구획 한 개의 가격이 $1,000가 되는 것을 확인할 수 있습니다. Again, we're limited to 210,000 land parcels. If demand, keeps going up and there's only that much available, price will have to even it out. So people will be willing to pay more if they also want to have a piece of our metaverse. 그렇기 때문에 시간이 흐를수록 많은 사람들이 관심을 갖게 되고 수요가 증가하게 될 것입니다. 그러면 이 기본 토지 구역의 가격이 오를 수밖에 없습니다. But since you're already here today at this early stage, while we are still in the process of building the community, of course, that's a great opportunity for you to get in
at an early stage. 그렇기 때문에 현재 초기 시점에서야말로 여러분께서 토지 구획 구매하는 것이 정말 조례의 기회라고 말씀드릴 수 있는 것입니다. And now, what can you do with these available NFT slots with your land parcels even before we will have the 3D world ready? 우리가 3D 버전으로 가기 전에 벌써부터 이 NFT 토지를 통해서 또 거기에 있는 슬롯을 통해서 어떤 부분에 활용 가능성이 있는지 말씀드리고 싶은데요. So you can already utilize your virtual land NFTs today while we're still in the 2D mode by attaching our virtual miner NFTs to your virtual land parcels. 여러분들 토지에 NFT 채굴자를 배치함으로 인해서 수익을 창출할 수 있습니다. And these miner NFTs, they will then start producing rewards for you in the form of our Gymnet token that we distribute to all the active mining participants. 그래서 이런 채굴자들이 보상으로 집넷 토큰을 채굴해 줍니다. And if you look throughout the past 9 months, the average ROI that these virtual miners have generated was 94%. 그래서 지난 9개월간 평균 ROI는 94%로 측정이 되었습니다. And then, yet again, coming back to Mr. Kevin O'Leary and his quote about the NFTs becoming bigger than Bitcoin because of the ability to record property ownership. 그래서 토지 및 마이너 소유권을 증명할 수 있는 어떤 사이트에도 여러분께서 확인할 수 있는데요. So every NFT that you purchase here at Gym Street, virtual land, miners, and so on, everything else that may also come here in the future is stored on the blockchain, and you can prove your ownership anytime. 모든 어떠한 NFT든지 여러분께서 구매하시게 되면요, 여러분께서 그 해당 NFT의 소유주라는 것을 증명할 수 있는 이유가요, 바로 모든 것이 블록체인에 의해서 이루어지기 때문인데요. So just like in the real world, if you were to buy a piece of land wherever you are, and maybe you want to build a house there or whatever, when you buy it, you know, you go to the city mayor and there's I don't know what these are called in English, Grundbucheintrag, Minwu. That's what you can compare it to on the digital level. 그래서 현실 세계에서도 어떤 것을 구매하면 디지털 세계를 통해서 어떤 것이 증명이 되잖아요. 그것과 마찬가지입니다. All right. So this far, and now we have a small update, but that's also very interesting for new members as well as our existing members. 네, 그리고 또 다른 모든 분들에게 관심을 가질 법한 업데이트 소식이 있는데요. So we have sought out a way to increase the miner rewards such that you are going to earn more Gymnet tokens today until we run out with the distribution amount. 네, 그리고 바로 이 채굴자 보상을 증가시킨 업데이트입니다. So our Gymnet, our rewards token, is programmed to be distributed following a rewards distribution calendar that was initially set to end at the end of the year 2026. 2026년까지 이 채굴자를 통한 보상 분배를 완료할 것입니다. So based on this so-called minting calendar, a set amount of token is distributed every day among all the active miners in our metaverse. 메타버스 안에 채굴자를 통한 이런 보상으로서 이런 진트 토큰이 전부 이렇게 분배가 됩니다. And what we're going to do is we will shorten this period such that the token distribution will end by the end of the year 2025. 이거 지금 2025년에 보상 지급 이렇게 마무리가 되는데요. Which means that 1 year worth of rewards tokens is now available to be distributed earlier today. 그래서 보다 더 빠르게 이렇게 분배가 됩니다. But these additional rewards that we have like
vorgezogen. Minwoo, I have to mix here a little bit. I don't know the English word. So we are distributing these rewards earlier today, but they will not be immediately available to you for sale. 네, 이런 보상 지급이 이렇게 기간이 단축됐기에는 보다 더 빠르게 분배를 할 수 있지만 당장 이렇게 판매를 할 수는 없습니다. Instead, these additionally created rewards that we achieve by shortening the time period will go into a so-called utility balance, and there you can then use them for certain activities in our metaverse. 그래서 이런 유틸리티 잔액에 대해서 이런 토지금 및 슈퍼분들은 부분 지불이라든지 스테이킹 옵션 이런 말 지급까지 이런 부분이 업데이트되었습니다. So as you can see, these additionally generated rewards, you have several options available. First of all, you will be able to use them as partial payments for future land purchases or super bundles. 네, 이런 다양한 옵션을 통해서 예를 들면 다시 말씀드리는 토지금 및 슈퍼분들에 대한 부분을 지불하거나 Then there's also going to be another staking option that you can utilize to increase your rewards. 보상을 증가시키기 위한 스테이킹을 하거나 And by the end of 2025, when we reach the end of the token distribution, you will then be able to cash out and sell if that's what you would want to do. 아니면 2025년 말에 지급되는 것을 통해서 판매를 하는 것입니다. Now, speaking of cash out and sell, let's have a look at our buy and burn mechanism, because this is a very interesting mechanism that we have integrated here on the smart contract level to ensure price stability over the long term. 네, 안정화 시스템을 위해서 기반된 바이 앤 번 메커니즘에 대해 말씀드리겠습니다. So as you can see here, we currently we have a certain sell pressure. People who receive minor rewards and they're immediately selling them today, even at low prices. 네, 첫 번째로는 이러한 판매 압력이 증가하게 되는 전제 시점인데요. And working against that sell pressure, we have a buy pressure that's coming from the revenue that's being generated, because we always take a certain percentage from every sale that we generate to automatically buy back the Gymnet token and burn them. 이런 판매 압력에 의한 이런 판매량의 일정 부분을 우리가 사들여서 바로 태움으로 인해서 그것을 통해서 안정화를 시키고 있습니다. So this buy and burn mechanism, what it does, it creates a constant, let's call it artificial demand that's working against the supply. And at the same time, because we are burning these tokens, we reduce the overall supply. 우리는 이런 공급이 증가할 때 이런 공급을 일정 부분 사들여서 태우기 때문에 공급량을 감소시키고 있습니다. So as we just spoke about increasing minor rewards, that's necessary to make it more attractive today. But in order for you to profit big time, you have to understand that this is a long-term project, and this buy and burn mechanism is here to work in your favor. 이런 메커니즘 기본적으로 장기적인 시스템으로서 장기적인 목표를 두고 집넷 토큰의 기본적인 안정화와 더불어 더 나아가서 가격을 꾸준히 상승시키기 위한 메커니즘입니다. And since you just heard me mention everything is happening on the smart contract level, so our project, Gym Street, the Metaverse, everything is happening automized via smart contracts, and these are being audited by external auditing companies to ensure that the code is safe and failure-proof. 네, 이런 스마트 계약을 통해서 이루어지기 때문에 이 스마트 계약에 의해서 또 자동화가 되어 있고요. 이런 스마트 계약 모든 부분들이 감사회사로부터 검증이 되었습니다. And then what's also important for you to know that there are further use cases for our rewards token.
such as, for example, you can use Gymnet to pay for your restaurant bills in partner restaurants that we have already established, for example, here in Dubai. 네, 이러한 활용 가능성을 집넷 토큰의 활용 가능성에 대한 예시로서 두바이 있는 식당에서 집넷 토큰을 이용해서 식당에서 결제를 한 모습입니다. So let me fast forward here a little bit. So this is where Frank is making the payment. As you can see, Gymnet. 네, 집넷 토큰을 사용해서 결제를 하고 있는 모습입니다. And we went to that restaurant, enjoyed our meal, and at the end, we could use our Gymnet tokens simply to pay the bill right there. 네, 식당에서 결제를 한 모습입니다. And yet another use case, we have briefly mentioned the Cash FT crypto card, one of our own products that we're also offering here via the Gym Street Metaverse. 캐시FT라고 있는 우리 회사가 또 제공하고 있는 상품인데요. And this is just to show you that we are constantly working on adding more and more benefits. It will take some time, but if you understand this as a long-term project, you can be sure that 1-2 years from now, you will greatly benefit from getting in at this early stage. 캐시FT를 통해서 또 다양한 또 혜택을 누릴 수 있고요. 이런 우리의 상품들을 통해서 장기적인 관점에서 1년이 지나 2년이 지나게 되면은 많은 부분에 혜택을 누릴 수 있고 더 성장하게 된다는 것인데요. 지금 정말 초기 시점에서 이렇게 함께한다면 이거보다 좋은 기회는 없습니다. And finally, let me briefly mention our affiliate system that we are using in order as a method of growing our community. 우리 커뮤니티와 함께 성장할 수 있는 우리의 일원이 될 수 있는 방법이 있습니다. So instead of going out there and paying for advertisements by ourselves, we give out 68% of all the generated revenue to our affiliates who are actually there to help grow the community around Gym Street. 짐스트리트의 이런 커뮤니티의 성장을 돕는 우리의 일원이 된다면 제휴 시스템 안에서 68%까지 커미션을 얻을 수 있습니다. And if this might be something that you would be interested in, as you can see here, you also have the chance to build your own affiliate business together with us to earn direct sales commission simply by referring our products to others. 네, 다른 사람들의 우리 상품 구매를 통한 그거에 일정 부분 커미션을 얻는 이런 직접 판매 커미션을 얻을 수 있는 방법이 바로 제휴 플랜 안에 들어오는 것입니다. And yeah, speaking of our products, the best, easiest way with the highest benefits that you could use to get started here at Gym Street is by buying one of our super bundles. 무엇보다 우리가 운영하고 있는 슈퍼 번들을 구매할 때 얻을 수 있는 많은 혜택이 있는데요. And let me just come here and show it to you right there in the dashboard. 대시보드를 보시면요. So here you can see that we have various special offers available, our so-called super bundles, where you get more land parcels, miners, plus upgrades included at a much better price than if you purchase them the regular way. 네, 여기 보시면 다양한 종류의 우리 운영하고 있는 슈퍼번들에 불리는 분들의 구성들이 나오는데요. 이것을 통해서 구매한다면 일일이 하나하나 이렇게 구매할 때보다 더 할인된 가격으로 많은 것들을 살 수 있습니다. So I would highly recommend that you talk about these super bundles to the person who invited you to this webinar here today if you are new. 그렇기 때문에 특별한 여러분들 가운데 신규한 분들이라면 이런 슈퍼번들을 구매하셔서 우리 지네스트리트 안에 들어오는 것을 적극 추천해드리고 싶습니다. And again, remember, we talked about this parcel price index. Look, since I took the screenshot this morning, we are down about 200 land parcels already. 네, 오늘 아침과 비교했을 때 지금 보니까 200개 소포가 더 판매가 되었습니다. So there's 0.3% or less than 0.3% left for us to reach the 25% mark before the price will go up from 116 to 144.
그래서 여기 보면은 25%에 달성하기까지 0.3%밖에 남지 않았습니다. And this is also reflected in some of the higher valued super bundles, such as this one, for example. You can see that there are 922 land parcels included, but only 576 are still available at 116. 이 보시면 우리 슈퍼본들 중에 조금 소포인 922개짜리 보시면요. 여기 중에서 500개만 할인된 가격으로 구매할 수 있는 것입니다. All right, but now to wrap it up, just as a reminder for the active affiliates among you that we still have some great affiliate competitions going on. 네, 제휴 시스템에 들어와 있는 분들이라면 관심을 가질 법한 프로모션인데요. So first of all, you can earn an extra 10% direct sales commission in the form of Gymnet until the end of May. 네, 5월 말까지 유효한 10% 추가 커미션을 받을 수 있는 프로모션과 And until the 4th of June, you can still get higher cash bonuses by achieving the leadership incentives gold, platinum, or diamond. 6월 4일까지 유효한 리더십 인센티브에 대한 더 높은 현금 보너스 프로모션이 있습니다. And look, we have changed the diamond trip to the $10,000 cash bonus, but with our affiliate competition, you still have the chance to come on the diamond trip. If you 예를 들면 리더십 인센티브에서 다이아몬드 여행이었던 부분을 $10,000의 현금 보너스 바꿨습니다. 왜냐하면 그 밑에 있는 프로모션에서 이미 두바이 예라바인 사무소를 여행할 수 있는 초대장이 있기 때문입니다. All right. And then finally, as always, the reminder that you can come here to our link tree where you will find all our social media channels combined in one place. And we highly recommend that you follow us on all of them. 그래서 여기 보시면 우리가 운영하고 있는 모든 소셜 미디어들을 한 번에 볼 수 있는 링크트리가 있습니다. Okay, so thank you very much for participating in this live webinar for our Korean community. I will now end the official part before we get to our land raffle. 그러면은 이것으로 웨비나를 마치겠고요. 기다려 주시면 바로 추첨식을 진행하도록 하겠습니다.